Y os paso a David, que os va a comentar el juego muchísimo mejor que nadie más, ya que él ha sido el creador. Gracias. Un juego para mujeres, dice. La madre que lo parió. Ya me ha caído mal. Hello everyone, it's a real pleasure for me to be here with you today in Madrid. Hola a todo el mundo, es un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy en Madrid. To tell you a little bit more about this game we worked on for about 3 years. Quiero contaros más acerca de este juego con el que hemos estado trabajando durante 3 años. But before we start, I would like to thank all the people who stay in line under a heavy rain outside. Pero quisiera también aprovechar para dar las gracias a todos los que han estado en la lluvia esperando entrar. Qué bueno, es que el juego anterior hace heavy rain, ¿sabes? Joder, qué calidad, chaval. Por So we're together for about 30 minutes, just with me, and we will be with Willen later. But during this 30 minutes, I would like to take you a little bit through the game. There are some people amongst you who know Beyond very Callao, well. que no entiendo. Bien, ahora tengo una media hora más o menos para estar con vosotros y explicaros acerca del juego. Después tendréis la oportunidad de oír y de preguntar a Willen Dafoe. But there are also people who are new to the game, so I'm going to explain a little bit more about what the game is about. Y hay personas que conocen muy bien este juego, pero quizá algunos no, y voy a explicarlo en detalle para todos. We wanted to make Beyond a very different video game from maybe the video games you're used to. Hemos querido hacer de Beyond un juego muy distinto a los juegos que estáis acostumbrados a ver. We wanted to create an experience that wouldn't be based on violence and shooting, jumping, driving, like many video games out there. Queríamos crear una experiencia que no se basaría solamente en el disparar, el saltar, el conducir, como muchos de los juegos que conocéis. GTA. But we wanted to create an experience that would be an emotional journey into the life of someone. Sino queríamos crear un juego que sería un viaje emocional en la vida de una persona. So Beyond is based on this idea that we are going to put you in the shoes of the main protagonist of the story. Beyond, por lo tanto, tiene esta idea de que os vamos a poner en la piel de esa persona protagonista principal de la historia. And depending on your choices, the story is going to change. Y según tus elecciones, la historia cambia. So Beyond is the story of this young woman called Jodie Holmes, who has a link with an invisible entity since the day she was born. La historia va acerca de Jodie, una chica joven que tiene un vínculo especial con un ente ya desde que nació. And she doesn't know if this thing is a ghost, a spirit, or the soul of someone who passed away, but this thing is always there with her. Y no sabe si se trata de un fantasma, de un espíritu, del alma de alguien que haya muerto, pero lo cierto es que siempre está con ella. So the game is going to tell her story through 15 years of her life. La historia pues cuenta la vida de ella a lo largo de 15 años de esa vida. Desde los 8 And we're hasta los going to see her 23. as a little girl when she's 8, we're going to see her as a teenager, we're going to see her as an adult, and we'll see how she changes and evolves through the years. La veremos como niña, después como adolescente, la podemos ver como joven adulta y vamos viendo cómo ella va cambiando durante ese periodo. But maybe it would be easier to listen to what the actors in Beyond have to say about it. Pero quizá lo mejor es escuchar a ver qué dicen los actores que protagonizaron Beyond. I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. So it's about this girl named Jodie, and from the moment she was born, she experiences this gift she has, this entity that surrounds her, something that she can communicate with that no one else, can understand. So, this thing is your friend, and is connected to you with some kind of cord. Is he here right now? And this entity, protects her and cares about her, but it also interferes with her life. It's the new me, and You might as well just give up, Aiden. State is going on. so she has this love-hate Que no se entera, macho. relationship with this thing that is constantly surrounding her. Can you tell him to do something? Ella sabe inglés, así que déjala escuchar.
what to do, and it happens. I don't tell Aiden what to do, no one does. He's like a lion in a cage. We're tied together. He can't go away. I start out as basically a researcher, and I start working with this little girl, and we have parallel tracks because she turns out to be a very gifted little girl. The story itself is very, the concept is huge, and there's, incredible action. I mean, incredible action sequences and locations all over the world, but there's also this beautiful drama within it, and how she relates to herself and Aiden and other people in the world, and the journey she's going on to kind of break through what's been holding her back to just be herself and be in control of her own life. I do everything you ask of me all week, and I never get to have any fun. For the 100th time, you're not like everyone else, and there are rules. Well, I didn't ask to be different. I just want to go out and have friends and be like other girls my age. You'll never be like them. You need to get used to that. Not only am I a surrogate father, but I start to see how I can use her for my particular agenda. So it's a complicated relationship they have, and it develops over a long period of time. It's weird because I don't think anyone can relate to that. Anyone can relate to getting rid of our own kind of personal demons to live and be truly present and free, So we really wanted to make you leave the life of someone and really put you in their shoes and be with them in the happy and difficult moments in their life to see how these events are going to make her who she is. Queríamos realmente que el jugador pudiese ponerse dentro de la piel de esta persona, vivir su vida, pasar por lo bueno y lo malo y experimentar cómo esa vida transcurre. So the game is really about growing, it's about learning, it's about accepting who you are. El juego tiene que ver con crecer, con aprender, con aceptar quién eres. But it's also about death and what's on the other side. También tiene que ver con la muerte y lo que se encuentra al otro lado. So this is about the story in a nutshell, but sometimes with video games, especially when they are story-driven, when there's a strong story, people wonder, okay, that's great, I get the story, but how does he play? Bien, esto es el resumen de la historia, de cómo va el relato, y hay mucha gente que dice, bien, perfecto, lo entiendo, pero quieren saber cómo se juega. Many people think that telling a story with interactivity is something impossible. Muchas personas creen que contar un cuento, contar una historia con interactividad es imposible. Many very talented people like Steven Spielberg or even George Lucas said, you can't tell a story when the main protagonist is controlled by the player. Muchos famosos como Steven Spielberg o George Lucas han dicho que no puedes contar la historia si no controlas el protagonista. With games like Heavy Rain and Now Beyond, we try to prove that they're wrong, that it's possible to tell a story with interactivity, and that it creates a very unique experience. En juegos como este o Heavy Rain, nosotros creemos que sí que se puede explicar, sí que se puede contar la historia y tener esa implicación en la vida de la persona. Now let's try to see exactly how this game plays second to second. Se lo ha inventado, lo de único y eso no lo ha hecho. Pues vamos a ver ahora cómo se juega, qué hay que hacer segundo a segundo para contar y vivir esta historia. So in Beyond, you control the character second to second, and depending on where you are and the mental state of your each, you will move differently. En Beyond puedes controlar cada paso del personaje y depende de lo que tú decidas se mueve de una manera o de otra. So all movements are entirely contextual. All movements are entirely contextual. Todos los movimientos son totalmente contextuales. We have large environments to explore. Tenemos unos entornos muy grandes para explorar. And we have the new simplified interaction system.
Y tenemos un nuevo sistema de interacción simplificado. So we just have this little wide circle that you can see. Tenemos este pequeño círculo blanco que podéis ver. And you just need to make the move with the right and analog stick to unfold the movement. Y simplemente tienes que utilizar el joystick a la derecha para hacer que el movimiento transcurra. So everything is based on motion, sense of mimicry. Por lo tanto, todo se basa en el movimiento y en imitar. And it offers endless possibilities because everything is contextual. Y nos da unas posibilidades sin fin porque el entorno es contextual. So we also have a new action system También tenemos un nuevo sistema de acción. that is really based on bullet time. So when time slows down, Se basa en el tiempo y por lo tanto cuando el tiempo va más lento, you need to make the corresponding move. You need to end Jody's motion in the right direction. hay que acabar el movimiento de Jody de la forma correcta, en la dirección adecuada. So everything becomes contextual. Each scene is different. Each movement is unique. Por lo tanto, todo se hace contextual. Cada movimiento es singular, cada escena es única. But there is another very important feature regarding the game, is the fact that you can switch between Jody and the ghost at any time. Pero también una prestación muy interesante es que puedes cambiar en cualquier momento entre ese fantasma y Jody, en cualquier momento. So when you're a ghost, you can do whatever a ghost can do. Cuando eres fantasma puedes hacer cualquier cosa que haría un fantasma. You're invisible, you can fly around, you can go through walls. Eres invisible, puedes volar, puedes traspasar muros. You can also interact with matter in a very interesting way. Y también tienes una interacción con la materia de una forma muy interesante. And depending on your Lo power, ha dicho inmersiva, es interesante. Y según tú, el poder que tengas, puedes hacer cosas muy espectaculares. you can also see people's auras. También puedes detectar las auras que tienen las personas. And depending on the color of the aura, you can, for example, choke them to death. Y según el color de esa aura, puedes hacer que alguien, por ejemplo, se sofoque. Or you can possess them and make them do different things. O puedes poseer y hacer que esos personajes hagan cosas en concreto. And these are just some of the things that you can do in this game. Y estas son algunas de las cosas que podemos hacer en este juego. There are many other features regarding the ghost, for example, different things that you can do in the game I've not talked about here. Hay muchas más características que no he hablado, de las que no he tocado aquí, pero que incluyen cosas que puedes hacer, por ejemplo, con el fantasma. But the idea is very clear. With Jody, you can interact with the real world. Pero la idea queda muy clara. Con Jody puedes tener interacción con el mundo real. With a ghost, you can do whatever a ghost can do, fly around, be invisible, go through walls. Y con el fantasma puedes hacer todo lo que puede hacer un fantasma, volar, traspasar paredes, ser invisible, etc. But for us, the most important thing was to do something a little bit different than most other games out there. Pero para nosotros lo más importante era hacer algo distinto de todos los demás juegos que había por ahí. It was about telling a story through gameplay and not through cutscenes. Y se trataba de contar este relato, esta historia, a través del juego y no a través de escenas cortadas de imágenes. You know, most of the time when a game tries to tell a story, there's a cutscene, then a bit of action, then another